wama de hye mamu nyina adwo mama kwa ba Pent Radio 100.1 ensem bi di kan editie semufu asem matena sem ede sommo se nonomu empaimo kase na ensem no de edi mo akotene ebi ene se osofo wo hye enwomesua ho ensem so ede atudwa se computerized school selection placement system no ase eniema bi sheda enkoso ye ewom enti ensakraye beba na sanso na wonsam foforo emu no galamse hu ensankaye ene eku a wofra wonmo se government and hospital pharmacist association wamo echiremu ese galamse di o manya enti yenhwe na yenko entia Managing Director Emma Ghana Water Limited enso akasa say womanfo bi nsem wo mo kasa yen declare galamse state of emergency no enye no ano no na sanso na wapomden emu ensem no eku a ofra wo se Ghana Registered Nurses and Midwives Association wamo echeso mo dan abaya se wagye atumo se adehia wo mdodo be sempem so ye adwuma wapomden aso ye na nsu enti omo ka no wo ba be hwetua wo no eka ewo apomden mu nsem a adehia bi omo atwema saman ena wo mo nso ekasai omo so omo chip compound bi a mpanyimfo se yemfie duni omo to na jeje mu na konfo anoche aban yale sabia mpanyimfo de adesede ato adehia no manim se yenhwe na yemwa na sede be ya sabia ne betimi nso apejamu ensem bi eka we ho ena samufo asemu ne atena se ede so mo se nonum mpai mu kase wo Pent Radio 100.1 yemfa kase ni mu aseda bolobo no ema ohenere spices ena ohenere non dairy powdered omada roma ena enwumrei wo mo ebo ye chidom oba wo no aduane wo fi a ma spices ni bi emewo aduane a wo ye bia no obenya eso ene ne spices enti no wudi ye aduane ama abusuane di no na omo da wase ema mo piafo non dairy powdered milk na so abu wadwaman so nkoda ni di abi omo adwene mu pi kuma bi abefa na aduane a wo ye bia no na atiri mu omo da ma eye me mame ajua ahenkra kachiri ena adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa edi wonimu kan afia de shima maye dan hu shima ye ba nsem ni mu kyeremu ye de to aso midofo a minni hu agro na nsai die waduane ne da no aye sronko anyo mura ohenere spices abefi aduane de aye sronko ohenere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bibia fakakra som froye no ohenere stew seasoning no be manageta jollof no ohenere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohenere fried rice seasoning e ma no fredwa frede aponchin kakra no me de ohenere go seasoning na ye asam na ne se mira ohenere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohenere spices abama yen aduane no aye dedede efise ni die ne nso aye dedede ohenere spices edeye e wodwa hodro mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwadien kratoi atom Ghana adishimama yamamu nyina mo akwa babiem afei ye jebre na ensem no emu enkyiremu no ye de asom sade se na efata osoafo a wono na ehwe enwumasua dwumadie ne ntotoye so ewo mayimu eye onimonyamfo Haruna Idrisu na akra enedai ene obapro enani ekohwe de ekoso ewo school nto aso awodo a ewo mai konkon Ghana mu yatitu ne nkrabupuni mantamu nano ene Presbyterian Senior High School ene okoye no na kyesanya asem ketwa adesuafo no mani ajepa titiriu ne wonoma amanya akonya omo eto omwomasua eso na eye Senior High School no ebredi kan a omo so edo mu ehyemu enie na eno na osoafo yi ene esemtwerefo edwetwe nkomo no wodi tudwa ekirem ese se wo hwe computerized school selection placement system a empenfo de ato no ene kire se abofra otwere BC no
wo hwe esore nsusu anso e ba ya ye de to school we ya na beboa ye de fa na beboa no wo chese nyame nukure no hwe system na asa de tie na enhyeda emwa oman no papa esan so odwuna wonte ase asa abofra bi kwa kwatwere nsore ni ase wanya grade 6 ni e school bi a wono no wan chusu kura de bema no ebiem kura sa be ko school mu wono na course awo abofra no chusu ise okwakoe no ni asan so adane no e de ama wo abofra no wo chese ni nyina no e chese ampa computerized school selection placement system no chimato e wo ho e wo sempemfo ehwe na yetimi enso esiesie. Parents are unhappy, justified. Some students are unhappy, justified, because he chose a particular course, science, and was given general arts or business. That would be a disincentive even for that child to study hard. So it means that the computerized placement system is not working well for the country, and I'm happy to review it, and I would review it. I'll put in place a committee to review its performance over the decade and then give me a credible alternative. What we need is meritorious admission. I mean, nobody would accept that you get a grade 6, you can't get a spot your first choice. What can explain that? It cannot be explained because that candidate has been pushed away by protocol. That's unfair, and we'll look into that, and we'll look very closely into that and see what we do. Abusuafo opanyina otene nkan wono ye osoafo hwengu masua dwumadie ne ntotoa so e wo maimu onumonyamfo Haruna Idrisu ye tuo kase no so e wo galamsey mu ensemu na Government and Hospital Pharmacists Association wamone kasai wamankasa ye ne se galamsey ya yetu wo mayi mu na ye boye kokko se yenya yase tuo yenya yase tuo na chese yebubu nuade agu yasom na yenya yadwen se galamsey no ye begyae tu e wo mayi mu amanfo ho atọ wo no ensunsanso a ede bre omanfo no chenkure yase yesa yade na atiatese e wo mayi mu da bia obekwa yaresabia yese obi sa eho atechema wobi liver ahara ne de ka ho no ni nyina ho atechema wo mo se eye galamsey na yempese ye begyae tuo no na akofa sa na ema we nyina ede aba na sansem we omudwom tenani Dr. Emmanuel Wiafe na ede tudwa Pharmacy Technicians Association of Ghana wamo afibia nhia mudi a wamo ye ne de toso dunsia eno mo ye ewo kumase ha na eno ode nsem we ekotudwa. The issue is that, you know, if you are talking about some of these heavy metals that are found in water, either lead, cadmium, if you are talking about mercury, etc., of course, some of them have the tendency to chelate with other existing, you know, medications that they may be taking. And so obviously there is, you know, that direct impact. But that is mostly found in areas where the galamsey, you know, menace is really, you know, growing. The issue of galamsey is a menace to the pharmaceutical sector. And I think as we did indicate from our annual general meeting, we are actually having threat to pharmaceutical production, particularly pertaining to the production of infusions. And that is why we, as the Pharmaceutical Society of Ghana, and then the government and hospital pharmacists alike, are calling for swift, decisive action from government. I think we've reiterated severally about the health effects of galamsey. So the decision should be something decisive, and I think we want a more drastic approach so that we do not have issues with the production of pharmaceuticals. Adishia a national chairman, Emma Government and Hospital Pharmacists Association, Dr. Emmanuel Wiafe. Na Ghana dishimama da so agyina mu ewo galamsey ho ensankaye na eye opanyina wono na woye opanyini kwankyerefo a wotua Ghana Water Company anuo wonu so furu gina simpie so enedai ede nsema wodo ede etudwa
na ne nsankaye mu nyina no na obu nkonta hwe sɛde ɔmo adwuma no ɛsibi enso ɛkoro na nsɛm bɛte ɛsi galamsey nti ɛnam so ama ene yensu agodo a yɛnum nyina no sabio ensu fie na muode yade agodo akɔ nipadua no mu ɛnam so ma treatment plant agodo bi kura ne yɛtimi atututum kwanya akodie sei se ɛkɔtu mu na opanyini ɛbɔ simpia ogyina so a wɔkasa no ɛna nsɛmtwefo obusa ne sɛ owura Adam muta wakilu yebusa wo amafo akase sɛ de ade na ye no kebɛya galamsey sɛ yɛmpa so hwirehwiri na anke yɛmfa state of emergency envanto wɔ no mo sɛ de bɛyɛ obi antimi enkɔ yɛnsuo so yɛkɔ mu ɛne afenso no yɛn mepa hodo mu sɛ ɔmo kɔ akotu ɛyɛ efom agudie na saa asɛm ya amafo aka no so mu sɛn ɛyɛ ade abɛboa ama Ghana yɛnsuo yɛtimi abɔ ho ban ana ɛno so dabi state of emergency ɛnyɛ ensoano ɛmfa ɛmma ɛyɛ galamsey dabi opekasa enyandro so na asase na wokasa opanyini yi opre ne hu se aprega wokɔhini na opanyini yi sɛde oba bɛsɛ obkyekire mu ɛma no kwam na kyekire bo nyanto basɛm yaso anu nsi wo kyerɛ sɛ galamsey si ya paso hwehwɛ ni de nyame anukuro no ɔnsoso so esanse no ya ade a ɛnhyɛ da ɛmɛboa bebree wasisi ya de to so sisi a de ebre bi be so amia sa bia konya se yansa nkɔ ne nkotu fuma gudie ebiem de ya ade se de state of emergency ni to ne ya se Ghana aye ntufu magudie ebiem ya bra da ye nkɔ na nyina de a ene e fine wote ase na mom ya de beto so na beduru ba bia be ye fi so de a ene no enya nso ano emfa emma yen ebe ya ye nhwe ne yansi nkonya ne yanto atoadwe ne yempa ko ye betimi afa so a galamsey ne betimi enso atu ase amasomdwe aba owura wakilu afi ubetimi akasa na yetieu. Almost, I don't think that state of emergency will stop illegal mining. If you declare state of emergency in one area, they will migrate to another area. So at the end of the day, the whole Ghana will be in the state of emergency. It's what measures can we put in place for it to be sustained? Is state of emergency going to be there forever? That is the question we must ask. You declare state of emergency, so for how many years? When the people continue, the day you leave the state of emergency, when they go back, we can't have state of emergency forever. So there must be pragmatic measures, as the President Mama had put it, to make sure that we put in measures to sustain it, and that will be sustained forever. I think in my position, Ghana Water is no state of emergency. Ana o kyerɛ mu ɔno so ɔno de sɛ de ohu ɛkon no ɛnyɛ state of emergency asɛm bia anasɛ ho nkɔmɔ ne yɛdie na owura Adam muta wakilu edi nsɛm ne bi ɛka ho no ana wɔkyerɛ sɛ amanfo adwe ɔmo sɛ galamsey nkoa na kyɛsɛ nam so ama nam no ɛkɛsɛ yɛnsuo ɛsɛi wɔsenya no kuro nya galamseyfoɔ nkoa na mmom akuafoɔ wɔmo dodɔ bimba nsuo ebubu nsuo no enua no wɔmo so ɛka ho bi paa ana ama yɛnsuo no ani ɛsɛ yɛn fidi ɔmo de so ne so no enya kyemato wɔso yɛ no so firi hɔ no ma wɔmo a enei wɔmo so kɔtutu anwea ɔmo tu anwea wɔ nsuo ho no wɔmo so nyina ɛka ho ana ama enei wɔ hawi ɛnso so ɛde aba enti ɔbɛsrɛ sɛ galamsey kon no niafia ni enkyerɛ sɛ no nko ane ade ba kɔ wɔse me ani kɔ ho na mo tu anwea wɔmo so a wɔmo dodɔ emfuo ɛwɔ ensuo ho ana afei wɔmo so mu sisi adan ɛwɔ ensuo tenabea wɔse saa nkrofo wɔ nyina ka ho bi ana ama na yɛ nsuo no yɛnya ɔhaw ɛnso ho. It's not only illegal money that sold our treatment plants. You realize that Metal Volta region, Pivot treatment plant is salted, Agozombi treatment plant is salted because of sound winning and construction. If you go to Upper West, Jambuse, I mentioned it, is salted. If you come to Berikesi, River Ofin is salted. Meanwhile, River Ofin for now is very good. Why? The siltation has been there for a long time. When I took over, I went through the documents and realized that the World Bank has carried out some work on siltation of Berikesi. And as of 2022, 6 million cubic feet of silt had been contained at the dam. So as we speak, we can't even use alum. We have to use what? Polymers. Meanwhile, it's not as a result of what? Illegal mining. So what we are calling on is a general call. So we shouldn't conclude it as if it is only illegal mining that is silting our plant. Farming activities along the plant losing the surface of the soil. So when it rains, it carries the sand in. Sand winning, losing the surface of the soil. When it rains, it is carried in. Construction along these river banks. People have gone beyond the buffer zone into the buffer zone building.
throwing refuse down, and a lot. They all contribute to siltation of the intakes. So it is not only illegal mining that has silted. Abusuafo panyina woti ne nkan wano na ye managing director Edema Ghana Water Company Limited Ura Adam Muta Wakilu na woti nene enso eno. Yade kasiani kopiemo ewo apomodemu ensemu. Konfanoche aban ayaresabia kasepa wa santimantemu ha. Na enye ite santimantemu nkwa. Ene kwa ho kwodi ayarehwe. Mantama hodo bia atwa asantimantemu ho ahia no. Se ekoba ne se obi yade na buro mo so a, yade na eba konfanoche aban ayaresabia. Empanyimfo wo ho ena ekasai. Wo munkasa ya kwa ya desredia wode ema aban ene timamufo. Se yamwa womo esanse womo niema ne akade a womo de sa yade no ebi achepa ebi wa yesi ayaresa bia na ya ena sa niema no eba ya beto ne yenyansesa ye enti amafo mo nsem wo bie emeye omomboa Dr. Pakwasi Bedum chief executive officer. We have a lot of needs. MRIs, we have one MRI that is working at fault and it's so expensive getting these items. CT scans that are not working, we're trying to bring these to life. We're fixing most of these. But they are as old as the facility. And so we'll continue to use your medium to appeal to all well-meaning Ghanaians. Adeshania ye chief executive officer Emma Konfo Anoche Abai Ayaresabia Dr. Pakwasi Bedu. Ghana adishimama kana sene so se eyonyunu bre aka nkase bo ananuanu mienu yesin kunya de somwo ewo Pent radio wo ha ene achiripo baako na yeto akase bo no so ye gina pomde emu ensamidie na ma ye mo nkontene enkohwe adehye no ma ene anano eye yawada na eno eye ehine mebosome ne da toso mienu afimpim mienu ene aduonu mienu wote ogun krampompuni mantamu montene so ya wo ye chechenchenche ebo anai kopie mu ahwe ye omo na hwe apomde ensam so Ministry of Health na omo de omo ensam ne omo ya wo omo afam ewonse nka ye kodan eye osofo hwe ase ne so ni munyamfo kwabra minta akando ebo na mane se wo ma ye adwuma ene ebosome ne makoma akoba se edu enso so aketua de aketua wo mo nsa entumi enka bitua de omo sra mpanyfo so omo na omo entua wonom eka saa wo ye kira omo ekoye ye enam so ama oswafo no so apomde ensam so enso tu anamo tu ye na timi aboa ma me ne wo kasai wo chese mpanfo se timi akasika wo hwenim se hwe be November bushuminim de ekro no o ma hia se atwa saa adwumayefo ye omo apomde aso ye yi enso so eka na no enam so ma opanyini kwankyerafo wo tua Ghana Registered Nurses and Midwives Association anu aya ma me perpetual ofori ampofo wono so abonisam pa edi ama asoyom so apomde ensam so ene osoafo no ehwa asoye ne so ma ya ade pa se mofra no eti atwa kakra tinto sukoko kakra no wo mo so timi ehunu mofra no eya wo mo ekomo no ma gepene se o ma pesika wo me ba betua eya mofra no eka wose nyame anu kro no bisemati ko po mofra ne de ya wo de o ma ko bi mu pa adwuma na won mo ye no nyasem keto ya apomde adwuma na wo sori ana wo de kom ekofie no wose nyasem keto to ma ba na baso no mom won hwe se sa wo hawe no ebi nkoba biem. That also came as good news, and we were happy to know because some have been working for 9 months, some have been working for 10 months without any salary, and they were pushed to the point where they had to go out there and do a peaceful demonstration, and they handed their petitions to the employer. And if the situation now is that they've attained financial clearance and will employ them and will give them their salaries from November 2025, then it's good news because just like we mentioned during the time of their demonstration, getting them their monthly salaries or remuneration is way better whilst the government prepares to pay them their arrears. At least getting their monthly salary will mean they are able to feed themselves, transport themselves, pay their rent, and do whatever they need to do in terms of getting their lives going, rather than not receiving anything and be working for several months. So it's good news, and I hope the employer will stick by that and get them paid in November and subsequently. And as for their arrears in terms of the 9 months or the 10 months, it must be captured adequately in the budget for next year so that they are paid. Ghana dishimama opanyina wote ni nkan anazo oba panyini wono ana etua Ghana
Registered Nurses and Midwives Association ano eno eye adwumayefo a omoye apomden ayarehwemu aboafo ene awogefo nkabomku maame perpetua ofori ampofo ne na etwagu ye abusuafo. No mumpai moka se na ogusutie wo Paint Radio 100.1 yeko sikasemu Ghana yesika krobia batan no omo aye enchechire ediama ensemtrofo a omo buno ahafo ene buno east mantam no emu omo se empempi no se ekoba ne se ye ka sikasemu ewo omayi mu akwan ya na ye fa so eka no eya na ya ye ni twabutuo enti omo eye enchechire na wamodi ama ensemtrofo se ensemtrofo kasa nipa bebre na eneti omote so wo mugidi enti nsema ye beka afasi kasem so ewo oman mu no eya na nipa na gie di na se empempi no ye de ense atene Bank of Ghana eso eno nti eno maye sa adesua de no ede ama ensemtrofo se beye ne ye ka bibia afasi kasem so wo oman mu a ye beka na yaka ne se de ewo se ye ka no Ora Bernard Otabel eye Director of Communications Emma Bank of Ghana. Bank of Ghana Pensubia, I said, Papa. So I just say, monetary policy formulation, monetary policy, and I can say we are trying to control inflation, maintaining inflation within our medium term target, 8 plus or minus 2%, and that's it. Over 2 years, it's a custom money. My year money, both inflation and has a you be an ETS, and I'm also central for we are very important stakeholders over the area. Mutumefa and a Motina radio show, Mutina TV show, Mutro newspaper Nadia, and Mutumichim, Family, and Mania Gama. Basania Mecano Central Nidia, Yobeka, and your bed no, a year aging on Wankasan in Tiasia, a facade the chrono. Then the Bacon in Tiasia bed and watch it. It's Yaba, Sanya Numbedin Como, the moon so, you be a friendly data pack, that data, you put it together, you can now one, may I share current account, trade balance, all the macroeconomic indicators, including the banking sector issues, not in an HRSI. And you know, if you might get a wine, the crop and they say, you know, be decent to watch it, remove your cost of mining, and you also Motia CNS, and more Bank of Ghana and some Macan and no price. Eni ayeti Director of Communications Emma Bank of Ghana Ora Bernard Otabel. Abusuafo edekasi abonu gbarum ne ya hye yen atena ye ne yen kronketo ahodo empuntuo ne honsenkaye eso na yedo ekwa santimantamu atuma mponia mansino enso emu na kroba kwa ehyemuo na eno so edi akotre eya atuma asaman eno wa besua electoral area na adehye no ma wonom ewo eye abato mpesua yi mu no womode adehye de mu apipa ekodi ama abamu empanfo titiri wonom eba na pomden hu dwumadi a eda wonom enso so abamu womo kire se ene ewo afimpim yenu ne du enan emu na abanya na sabre wa kunya so obo modern so besi royal sabia na se chip compound yi ebidi ama womode friends say community based health planning and services no na womo kire mu say dwumadi no efri ase no mani ajepa wonim so edede ya aban no ebewie ene 2015 duru ye na chese project no ya pijama konanim pa beso oji chemu bese aduwotwe de na chese ya awia anisa na no mu no na kokwasa yekoto about 2016 wie ye ekoba se aban no ote akunya so wo ye sa project no ofri so aban foforo ba ye mfie nwatwom hwe nanim asenko betima ye hu bibi na so anya wo hwe na eno no mu echemu se sa aban ko ama aban ya ofri dwumadi na ase no wono asan so ababiem ne sario so ntinom de adesade eto sa aban na anim se sabio waku wona wono ama modern so betimi enso atwa ne tipreko na de adesumdue enso ade abasasa adehia wono mo atwuma samani kroto awodo aka no wono mo bra pa bana pomden enwo ensan kaye de a chese ade se wono mo emobọ pa
aha no opa yare sabra je se ofa moto opemfo yale se toda kura bobo yam ne yede nipa to ne yede kwa yare sabia nso ne ye wo dan wa ha enka yede empa ne ayi ketewa bi na ba be okọ akiro aman ho bibia e ready akase bibi ketewa bi na be na nka yetimi anya ayare sabia nso e ade se da so wo ho emfie be nwotwe ni a bibi sa ntimi ma nti yesere se nka ebe ye adom na nka ebetimi abe ya ma yanke ni beje ho pa o enche kura nipa benya accident yede omugu abobo yam na in fact senkana saade we ye adwuma me gidi sanka etimi so bia no kakra atwa saman ha di ho bobu ye saman ni disi awa batwi to mo he no mo ban na chi sa chi company mai no me chi na se o mo koye no ma san so aba no kan se o mo tina ye ade bia ye ade basa bia da ho ye bre ye kwan so bu aya sabia bu haye pa tan se obi yare emergency anadwo da su kwan e be fa so di nipa na duru okra no accident bi si ha kwante ya so se ka chi company de ho na de o ma ba na abehwe ape first aid na nka omanya enso ano kakra nso tankofo de o mu duru nka awe asa nipa mienu and sport o mu nyina wi enti in fact ika sen haya na eboa ti nya emoa ambi pa o me se eye NDC eye o mo de enti o mo mra no ma emoa na yesu enti minya ahoto o ya de sen abusuafo we ya de siomo eye atwuma asaman eno ewo abesua electoral area atwuma mponua mansin no emu na wote wonom so ade sede omde to mpanyfo animo na no achi no unit committee member eye Orua Kofi Akapu wono nso any Pent news ekasa ye esre se nyamian mukroni dwumadie ne de unit committee womo ene omo assembly member omatunwa na mo bia ehwe nim se mpanyfo be hwe na nka dwumadie yi omatimi aba be wiato omo sade afiri ho na nso eya ye se anamotu omutuo ni nyina no eya ye kwa anama etu an se assembly tembia wode information ekokoma disi se o mama ye mwana nyama no aka ajajemu achemum meka se nche ana mebo ache disi a president awabai wontwana ni mehwe asamaman ante obi yale kra na se pinfo nke se aduta ma so wo kra edin se edin ba kwakudu kwankesi wansa na nya kari na konkai emwaye ma tembia na yedi yaw ama ho kire kese na betoye so wo atuma mpono asaman firi kwancha buto abasia ini bambo bia kire se obi ehun dodo na imitima so ano yesrese untum dika metwana ni nhwe abusuafo eni awuti yei wono eye unit committee member ewo abesua electoral area Orua Kofi Akapu na wate nene eno na abusuafo ma yemfa we enso so ne enwie kasebo na obi emai so nsem Nigeria man no emu ene ye de abo awrai na ni nyina ene se adehye binu ma amwo Nigeria ebo chenku etuamugu montene so yo ye chechechirenchi a enya asem keto ani nyina ene se omo echese krachi bia ye frene se Namdi Kanu wakodi senseme wa posifo akachi a wonom de akwa akogya adakam esan se mimfo nipa bonefo asabio omoba mamu a wanhwe ya ombetimi aje oman no aboso no omzuzi se Kanu wono ede no akwa akobọ wo mo na asabio ompeso omudi bonefo sam ewo Nigeria man no esusu emu na eno ne nachitafo na dofo binim hu ni se da bi wohwe kwa adu a yede ebo eye Kanu na nyamian mukro no obesematiko power tem se ni nyina so papa bia ne sayo so entino anya wonom so yo yekere na sade be ya dede yo betimi akoso ni ahwe ne yetimi agya eye Orua Kanu na sa o yekere na wonom eye ye ne namso ma otem se apolisifo eso hwe sade o yekere ne ekoni din anom se da bi sa o yekere o ya ahwe ne yentue na nsifom ede asem ebeba enti eye tiagas bi o makwa kotutu bi ede egu eye sa wo mo ye o yekere fo yi eso ama asem no ekesei wo kyerem se ebimu apra kyese no so akwakofa asem enso kakra ede aba na ne nyina mu no apolisifo kyerem se wo hwe ekwan a wonom ye yekye no efa so a eno mu sisisi akwan ahodo titiriu akwan ahodo etimi ekọ Abuja ahinkro ni mu anase Nigeria ahinkro Abuja ni mu wo mu sisisi akwan ni nyina ene okọ esene so na kyese trend so pa anya asem ketwa na no na police for hwe anim di nom se da bi o ye yekye a ye wo hyehyeye ene akwankyere wo wa so ofa so untimi emfa mra ne hye nsem enya de wo epe entinom so ehwe se ombebo oman no ho enso so eban Adeshia kase nesi na ensem no de edi mu akotene ebi enese Oswafo no na hye enwumasua adwumadie ne ntotoye esuo ede atodwa kire se computerized school selection placement system no o chese chimato ho nte wo se hye ne ye hu siesie
Government and Hospital Pharmacist Association for so say yes ene yahara inyarawa ati se womono enam galamse so neba na ene opanyina ono so ye kwankyerefo a wotua Ghana Water Company Limited ano eye Orura Adam muta wakilu kyerɛ sɛ galamse a yɛde ani abusa no nko na sabio edi oman enya ebama nsuo ani asa ni ade no ɔsenya saa na tie na mmom mu yɛkua wo nsuo ho wɔn mu sisi adan wo nsuo ɛtena bia mu anase nsuo kwan mu wɔn nyinaa mu tu anwea mu nyinaa mo ka ho ebi. Bank of Ghana for aye enchechere ediama ensemtro for kwan ebefa so a yebeka sikasem na sansuso na wanoma wamo ye adwuma ewa pomden asoye wamo enkabom kuo ba ko efe ne se Ghana Registered Nurses and Midwives Association wamo so mo da ban ase papa sanse adehye bi na ma ye adwuma be se busumi dunie ye ntu omo ka omdo be se mpem yensa no abaja tum so ba betwe omo ka ensem weni afoforo pina ena enwumre yetena se na yede so mo se no num mpai mo kase wo Pent Radio 100.1 kase ni mo sedam enkoma ohenere spices ena ohenere non-dairy powdered milk enwumre yi eyomada roma ena mo so ya sene sika fam KOK adawroma ena ode ye call ententan fidie no eso akenkanfo amote ye ne kase yi mo eyeme mame ajwa ahenkra kachiri ena adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan kase bonasi ye ma mo ni tie midofo a minni hu agro na nsai die waduane